Ok, mọi người có nhìn thấy màn hình của mình không? Để mình bỏ qua bên này. Ok. Thôi, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Ok, đây là cái phần session cuối cùng liên quan tới in smart contract và cũng là cái chương trình cuối cùng của Polkadot Bootcamp 2024. Và sau khi kết thúc cái chương trình này á, thì mình sẽ có một tầm khoảng 10 câu hỏi. Khi mà các bạn xem trên OpenEdu ấy, thì nó sẽ có phần câu hỏi ở cái phần giữa sessions, là cái phần session 6. Thì sau khi mọi người hoàn thành xong cái phần introduction ấy, thì nó sẽ có những câu hỏi liên quan tới in smart contract, cũng 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 rất là đơn giản. Thì tầm khoảng 10 câu, mọi người đạt được yêu cầu ấy thì mọi người sẽ hoàn thành xong cái khóa học này. Và bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại cái phần session này. Cái phần session này ấy, thì nó sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên ấy, thì mình giới thiệu một cái production đã deploy trên mainnet của RWA. Và phần thứ hai thì nó sẽ liên quan tới phần stacking contract, việc bằng int. Cái này thì cũng là một cái ứng dụng cụ thể của blockchain liên quan tới finance. Và cái thứ ba là mình sẽ tương tác in smart contract trên UI. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên, đó chính là RWA Marketplace. Cái phần này á, là khi mọi người học ấy, là cái cấu trúc code thì nó sẽ đơn giản so với khi mà mình thực hiện một cái dự án thực tế. Thì mình sẽ sâu lại cái dự án thực tế và cái cấu trúc code như thế nào. Cơ bản ấy là cái cấu trúc code của nó là một workspace. Workspace ở đấy là nó sẽ gồm nhiều smart contract. Ở đây thì mọi người nhìn sơ qua là nó sẽ có rất là nhiều smart contract. Ví dụ như là Launchpad, Marketplace, hay là PHP 34, hay là Stacking. Định nghĩa workspace thì nó sẽ liên quan tới ngôn ngữ rất rồi. Thì nó sẽ có một cái cargo.tomorrow ở workspace. Rồi sau đó mình sẽ gọi là nó sẽ có những cái members. Ở đây nó không có workspace. Đây nó không có workspace. Ở đây mình thấy thì nó không phải là workspace. Nhưng mà trong cái phần liên quan tới phần ví dụ stacking contract của mình á, là mình cũng tổ chức kiểu dạng workspace. Để mình vào lại cái stacking workspace đây. Này, nó sẽ có một cái workspace, và workspace á, nó sẽ có cái member, là những cái contract. Và mỗi contract này nó sẽ có những cái chức năng nhất định. Ví dụ như là PHP 22 thì nó chỉ có những cái chức năng liên quan tới xử lý tokens. Và stacking thì nó sẽ có những chức năng liên quan tới stacking. Ok, tiếp theo là đối với cái repo này á, là nó sẽ phân ra rõ ràng ấy, là liên quan tới trace như thế nào, và liên quan tới implement cái trace như thế nào. Và ở trong cái phần contract này á, giả sử đối với marketplace ấy, thì nó sẽ định nghĩa on chain, mình có phân tích rồi, thì nó sẽ định nghĩa storage on chain như thế này. Còn trong cái folder trace thì nó sẽ định nghĩa cái trace. Ví dụ như marketplace thì nó sẽ định nghĩa những cái trace này, và mình sẽ implement những cái trace này trong cái phần folder implements. Đây, folder implements marketplace. Marketplace đây, nó sẽ implement ở đây, là nó sẽ implement cái trace này for cho cái data, là chính là cái data ở đây. Data là cho cái manager ở đây. Manager debugger trace marketplace. Cái này implement for T thì
ở trong cái phần liên quan tới marketplace thì nó sẽ có Act Zero Marketplace, có cái đoạn này, đoạn implement đây, cái đoạn này đó là chính là nó sẽ implement cho cái struct này, là chính là cái contract này. Ý tóm còn lại ấy, là nó sẽ phân ra rõ ràng cái chức năng, là một cái một chức năng ấy là nó sẽ liên quan định nghĩa on chain này, và nó sẽ định nghĩa những cái method read hoặc write, thường là method write này. Rồi cái phần liên quan tới trade này thì nó sẽ định nghĩa những cái interface của cái contract tương ứng, và cái phần implement là cái phần implement tương ứng với những cái trade này mà mình đã định nghĩa. Trong video thì mình cũng có giới thiệu là đối với cái production này nó sẽ sử dụng là open source. Cái open source này ấy là cơ bản là nó cũng sử dụng in smart contract, nhưng mà nó thêm những macro và extension để hỗ trợ cho developer phát triển một cách nhanh chóng hơn. Và những cái smart contract của open source nó cung cấp thường thì nó đã audit, giống như bên phía Solidity thì nó sẽ có Open Zeppelin rất là nổi tiếng, là ví dụ mình sử dụng token ERC20 hoặc là ERC721 ấy, thì mình chỉ cần import cái contract của Open Zeppelin, rồi sau đó mình implement lại, mình kế thừa lại từ cái contract của Open Zeppelin, và mình có thể tạo ra được cái token đơn giản hơn, NFT đơn giản hơn. Và cái vai trò của open source nó cũng tương tự như vậy. Đây, thì nó sẽ sau ra cho mình một cái ví dụ, ví dụ như là PSP22 token, đúng không? Ngoài những cái chức năng cơ bản như là transfer, mint, thì PSP22 của open source nó sẽ cung cấp thêm giả sử như là metadata. Metadata này thì nó sẽ tách riêng ra, thay vì mình định nghĩa chúng vào trong cái contract ấy, thì nó sẽ có giả sử cái data này là nó sẽ set metadata, ví dụ nó set name này, simple này, decimal này đây. Hoặc là tương tự giống như là mintables thì nó sẽ tách ra cái function mint. Thay vì mình bỏ cái mint vào cái contract token của mình, thì mình sẽ sử dụng extension của cái open source này, và mình chỉ cần mình chỉ cần bỏ vào, rồi sau đó mình sẽ implement cái trade đấy cho cái contract của mình, rồi sau đó thì mình sử dụng thôi, mình không cần phải implement gì nhiều ấy. Ok, tiếp tục. Như mọi người thấy á, là nó sẽ gồm có 3 cái bước rất là cơ bản luôn. Bước thứ nhất là mình sẽ định nghĩa on-chain, rồi sau đó á, là thường cái production á, nó sẽ định nghĩa những interface, những cái trade ấy, thì mình sẽ implement cái trade cho cái contract của mình. Và bước thứ ba là liên quan định nghĩa constructor, và bước thứ tư là những cái function read hoặc write cho cái contract của mình. Đối với marketplace này á, thì nó sẽ có ba cái function chính. Function thứ nhất đó là chính là function list function. Function list này á thì cái chợ, đúng không? Marketplace là một cái chợ, thì cái chợ này gọi là chợ NFT. Thì NFT này thì thường là những cái hình ảnh bình thường thôi, nhưng mà sử dụng cái công nghệ blockchain để mà tạo ra một cái non-fungible token, là một cái asset duy nhất chỉ tồn tại trên cái blockchain thôi, không có cái thứ hai. Thì ở đấy á, thì bắt buộc á, là cái marketplace này á, là mình sẽ phân tách ra làm hai cái contract. Contract thứ nhất á, là contract marketplace, và contract thứ hai á, là đó chính là NFT. Thì cộng lại với nhau thì nó sẽ trở thành là NFT marketplace. Thì mọi người thấy á, là cái marketplace này nó sẽ sử dụng, đúng không? Nó sẽ sử dụng thông tin của NFT, của contract NFT, đúng không?
Thì nó sẽ sử dụng như thế nào ở trong cái phần initialize ấy, cái phần constructor ấy, thì nó sẽ định nghĩa là cái NFT nào, contract NFT nào. Đây, cái phần đây nó sẽ định nghĩa là contract NFT nào này, ở đây này, collection contract address thì nó sẽ định nghĩa contract NFT nào và nó sẽ initialize. Rồi sau khi mà initialize xong thì ở đấy là cái function list, có nghĩa là khi mình có một cái NFT, mình tạo ra một cái NFT, mình muốn đưa lên cái chợ để mà bán cho người khác, thì chợ là bên trung gian. Thì khi đó thì cái chợ này là nó sẽ sử dụng, nó phải biết cái contract NFT nào, đúng không? Thì đó là chính là NFT contract address. Và đồng thời ấy là nó phải biết token nào, token ID nào. Token ID này, token ID là có nghĩa là nó sẽ duy nhất cho một cái NFT đấy. Có nghĩa là token ID bằng 1 thì chỉ có một token ID ở trên cái NFT contract này. Và cái tiếp theo là cái giá của nó như thế nào, và cái data này là cái thông tin thêm. Đây, nó sẽ có một số cái logic để mình check trước khi mà mình thực hiện cái việc là giao cái quyền, gọi là ủy quyền ấy, cho cái NFT của mình, ủy quyền cái NFT của mình cho cái marketplace đó. Thì người ta gọi đó là cái allowance, là có nghĩa là sao, là mình là người sở hữu NFT, mình đưa lên sàn thì mình phải cho phép cái sàn trước cái đã, là có nghĩa là mình sở hữu mà cho phép sàn xong thì mình mới chuyển cái NFT đó cho cái sàn. Và cái sàn này là nó sẽ không có nghĩa là nó không phải là owner của cái NFT đấy, nó chỉ tạm thời giữ thôi. Để làm gì? Để nếu có người bán ấy thì nó sẽ chuyển cái NFT mà cái contract đấy nó tạm giữ, nó sẽ chuyển cho người bán. Có nghĩa là nó là trung gian ấy. Rồi thì sau khi mà check cái việc nó approve xong thì mình sẽ update cái thông tin on-chain, những cái thông tin cần thiết cho on-chain. Rồi đồng thời sau khi update xong thì mình sẽ transfer. Đấy, mình sẽ có một cái bước là transfer token từ người bán cho cái marketplace contract này. Nếu giả sử thỏa mãn cái điều kiện thỏa mãn tất cả các điều kiện thì ok, trả về ok, transfer thành công, là mình sẽ emit cái event. Còn nếu mà lỗi gì đấy thì mình sẽ revert lại, có nghĩa là cái giao dịch giữa người mua và cái giao dịch giữa người bán chứ và cái marketplace ấy là hoàn toàn không hợp lý, và có nghĩa là nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tiếp theo tương tự với cái unlist này là khi mà chưa có ai mua ấy, mà mình không muốn đưa cái NFT lên cái sàn nữa thì mình sẽ sử dụng là cái hàm unlist. Unlist này thì cũng tương tự là nó sẽ có hai cái parameter là cái contract NFT nào và cái token ID của cái NFT đấy. Rồi sau khi mà check những cái logic xong ấy thì nó sẽ có cái phần là transfer này. Đây, cái phần transfer này là đó chính là nó sẽ transfer ngược lại cái NFT từ marketplace sang cái người bán ấy. Rồi sau đó thôi mình sẽ update những cái thông tin sau khi mà mình đã unlist từ cái sàn. Tiếp theo là một cái function là đó chính là buy. Cái function buy này là cũng parameter cũng tương tự. Thì mua thì mình phải biết làm NFT contract nào và mình phải biết token bao nhiêu. Ở đây ấy thì nó sẽ có một cái đặc biệt là payable. Bởi vì sao payable? Bởi vì cái việc list ấy, là nó sẽ đưa ra cái giá cho mình, cái price. Thì người mua thì phải chuyển đúng không? Người mua là phải chuyển cái tokens mà người bán đã định giá cho cái NFT đấy. Thì nó sẽ có một số cái thông tin check ha. Rồi sau khi thông tin check xong rồi ấy thì nó cũng khá là nhiều, bởi vì nó sẽ tính toán liên quan tới việc phí với royalty. Rồi sau khi mà xong ấy, sau khi mà check xong á thì nó sẽ send cái này, đó là nó sẽ send NFT này cho cái người mua đó.
và người bán sẽ nhận lại được cái token. Người bán sẽ nhận lại được token từ người mua thông qua cái marketplace contract này. Mình thấy thì có một số cái điểm nó khá là thú vị, thì mình cũng ý là cái việc return cái này á, thì mình thấy rất là rối, thì mình không hiểu là cái này nó như thế nào ha. Ý á, là mình sẽ chỉ go through được những cái ý chính cơ bản, và mọi người có thể xem chi tiết hơn làm sao để có một cái ứng dụng liên quan tới NFT, liên quan tới production. Vậy là mình đã phân tích xong RWA Marketplace. Mọi người có câu hỏi gì không? Ở đây thì mọi người thấy có câu hỏi gì không? Mình nói còn nghe rõ, ý là mình còn nói còn nghe rõ. Nếu nghe rõ thì mọi người bấm số 1 nhé, để mình biết nhé. Ok. Đó, nói chung là nó sẽ có một số cái project nữa, như là project RWA. No, Alep Zero ID, Zero ID hay là A0 ID, A0 ID thì nó sẽ có contract cùng việc bằng in smart contract luôn. Thì ở đấy là nó cái shop này đây, nó cơ bản thì nó sẽ cùng cái cấu trúc thì nó cũng sẽ hơi khác một xí. Đây, nó cùng cái này là nó sẽ việc bằng in smart contract luôn. Thì mọi người có thể xem qua nhé, để mọi người có thể hiểu hơn là một số cái production ở trên in smart contract, và có những cái syntax hay là cái cấu trúc code nó khác là so với những cái ngôn ngữ khác, thì mọi người có thể copy và mọi người có thể sử dụng. Thì giờ đúng rồi, hiện tại thì em thấy nó không hỗ trợ 5.0 thì em không hiểu lý do vì sao. Bởi vì cái OpenTrust này cũng là open source và nó cũng nhận grant từ Web3 Foundation, mà em thấy tầm khoảng gần năm nay rồi thì nó không update cái gì cả. OpenTrust cái này chắc phải hỏi sếp tín ha, cái này thì em cũng không rõ. Play maintain này, đây phần này là nó chỉ ở years ago, mà thì em không rõ là nó có maintain nữa hay không. Nó version 4 này em cũng biết. Với lại cơ bản là cái việc developer relationship cho cái ngôn ngữ in này thì em vẫn thấy là nó cũng chưa tập trung lắm ấy. Nó sẽ có nhiều vấn đề, và ý là cái production nó cũng không nhiều, mặc dù là nó sẽ có những cái tính năng ok và sử dụng liên quan tới Rust, nhưng mà em vẫn cảm thấy rằng là nó vẫn chưa được phổ biến cho lắm. Rồi ok, tiếp tục thì mình sẽ qua cái phần này là phần phần project cuối khóa. Mình có chuẩn bị để mà mọi người hiểu hơn về cách viết một in smart contract và cách cross contract như thế nào giữa hai contract cụ thể ở đây là tokens PSP22 và contract stacking. Vậy mình giải thích một xí là stacking là gì ấy. Thì khi mà dịch ra từ Việt thì nó cũng khó để giải thích cho mọi người ha. Stacking trong cái môi trường blockchain ấy thì nó sẽ giống như là một cái gửi tiền tiết kiệm ngân hàng vậy. Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng ở đấy là nó sẽ sinh ra
cái lợi nhuận bao nhiêu phần trăm đấy trong một năm chẳng hạn. Thì cái việc stacking này nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ có hai dạng stacking. Mọi người có thể đọc ở đây ha, mọi người có thể đọc ở đây là cái ví dụ gọi là cái khái niệm liên quan tới stacking, liên quan tới blockchain, tại vì sao phải stacking đó. Nói chung là khi mà stacking thì nó sẽ có lợi cho hai bên thôi, bên chủ dự án, bên blockchain và bên users. Nó sẽ có hai loại stacking. Stacking ở đấy là access đúng không, là có nghĩa là thường bây giờ là nó sẽ có tokens và native tokens. Native tokens ở đấy là nó sẽ tham gia vào cái mạng network. Ví dụ như giả sử đối với Polkadot chẳng hạn đi. Polkadot thì explore rồi ấy. Giả sử đối với Polkadot ấy thì đây là mình sẽ native stacking, native token stacking, có nghĩa là mình sẽ sử dụng DOT. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng DOT để mà mình stacking vào một cái validator nào đó. Ở đấy là giả sử mình là vai trò là nominator thì mình sẽ có thể có, khi mà mình có DOT, mình thay vì mình hold, mình không làm gì cả, thì mình có thể đem cái số lượng token đấy, số lượng DOT đấy đem, có nghĩa là stack hay là có nghĩa là đưa cho stack vào một cái validator nào, và khi đó thì mình sẽ được cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc mình stack vào cái network. Rồi có một cái loại là mình sẽ stack cái phần liên quan tới đây, giả sử ví dụ như là native token của Asta thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, thì nó sẽ cũng là một cái dạng stacking. Đây, GK layer 1 select network metamask. Đây thì nó sẽ có ví dụ ở đấy là nó sẽ có rất là nhiều, giả sử mình chọn DApp này, nó sẽ có rất là nhiều cái loại project này, mình có thể stacking vào cái project đấy. Hoặc tương tự giống như đối với Moonbeam đó. Hoặc là nó sẽ có liên quan tới stacking tokens. Ở đấy nó sẽ có rất là nhiều cái pool, và mọi người vào một trong những cái pool này, mọi người có tokens thì mọi người stack vào để kiếm cái reward, để kiếm cái gọi là cái tiền lời ấy. Rồi vậy là mình đã giải thích rõ là stacking là gì rồi đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ vào cái phần code. Phần code ở đấy á, thì mình sẽ phân ra hai contract. Thực chất á, là một contract cũng được, contract stacking cũng được, nhưng mà mình muốn chia ra hai, bởi vì khi mà mình chia ra hai thì mình sẽ phân biệt rõ ràng contract nào có nhiệm vụ gì. Contract PSP22 có nhiệm vụ handle cái logic liên quan tới tokens. Contract stacking nó sẽ handle logic liên quan tới việc stacking. Rồi trong cái phần định nghĩa on-chain này thì mọi người thấy á, mình chỉ định nghĩa hai cái thông tin thôi. Là thông tin thứ nhất là stacking data, là cái thông tin liên quan tới stacking. Và trong cái phần documentation mình cũng có giải thích rõ cho mọi người là cái thông tin nó như thế nào rồi ha. Rồi cái thông tin thứ hai là đó chính là token contract mình muốn sử dụng. Bởi vì là khi mà mình deploy thì khi mình deploy token á, nó sẽ có rất là nhiều khi mình deploy một token contract thì mình sẽ tạo ra một cái contract address, hoặc là nó sẽ đại diện cho cái logic của cái token đấy. Giả sử mình deploy thì mình sẽ tạo ra một contract address, bạn A deploy cũng tạo ra một contract address, đúng không? Và hai contract address này á, là nó khác nhau không? Mặc dù nó cùng chung logic nhưng mà nó chỉ phục vụ cho mục đích
là cho mình hoặc là cho bạn A thôi. Thì ở đấy á, thì để biết stacking này nó đang sử dụng token nào, token của bên phía bạn A deploy hay token bên phía mình deploy, đúng không? Thì mình sẽ có một cái on-chain này. Rồi khi mình định nghĩa on-chain xong ấy, thì mình sẽ có một cái constructor initialize, là mình đang chọn cái token contract nào. Thì tí nữa thì mình sẽ deploy từ A tới Z cho mọi người để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Rồi trong cái phần data stacking này á, thì mình có giải thích rõ ấy, là cái này á, là nó sẽ lưu giữ thông tin khi một user nó stack vào trong cái smart contract này. Và smart contract này nó sẽ có nhiệm vụ là giữ cái tokens, nó sẽ lock tokens. Đồng thời cái việc lock token đó nó sẽ có thể sinh ra được nhiều tokens hơn, và những cái token này gọi là token reward cho cái user đó. Và cho nên là nó trong cái phần documentation mình sẽ có 3 cái chức năng chính của stacking contract. Chức năng thứ nhất đó là chính là ham stack. Ham stack này á, là mục đích là gì? Mình có tokens, mình muốn kiếm lợi nhuận thì mình sẽ kiếm những cái pool. Thì cái pool đó bản chất đó chính là stacking contract đấy. Và mình sẽ đưa cái token này cho cái pool đấy nắm giữ. Và có nghĩa là sao? Là khi đó ấy, là cái token của mình sẽ là mình sẽ cho phép cái pool nó được giữ cái tiền của mình, đồng thời cái pool đó nó lock cái token của mình. Khi mà lock token của mình có nghĩa là sao? Cái token của mình khóa. Token của mình khóa là có nghĩa là mình sẽ không sử dụng được cho những cái mục đích cơ bản như là giao dịch bình thường. Khi mà gọi là đã lock rồi thì có nghĩa là cái token của mình sẽ không làm được gì cả, mà nó chỉ có nhiệm vụ là để vào cái pool rồi sau đó nhận cái reward trở lại thôi. Và cái bước cuối cùng là đó chính là cái pool này, hay còn gọi là stacking contract ấy, thì nó sẽ lock cái token của mình trong một cái thời gian nào đó. Giả sử là trong thời gian là 1 năm chẳng hạn đi, thì nó sẽ có cái rate là cái tỷ lệ lợi nhuận là trong 1 năm là bao nhiêu. Nếu giả sử một cái user nào đó không đáp ứng được cái gọi là cái yêu cầu mà cái pool đó đưa ra, thì nó sẽ có rất là nhiều trường hợp. Tùy vào mỗi dự án thì giả sử nó cho phép withdraw, là chính là cái ham này, đó là chính là unstuck, hoặc là nó sẽ nói chung là nó sẽ burn cái token đó luôn. Có rất là nhiều cách logic ở sau, mình chỉ cái cơ bản nhất ấy là mình cho phép unstuck đó. Thì nói về unstuck hay là withdraw thì mình sẽ check cái thông tin tokens, là có nghĩa là mình có stuck vào cái pool đó hay không, và cái thời gian lock nó có nó hết hạn hay chưa. Nếu mà chưa hết hạn thì nó sẽ như thế nào, nếu mà hết hạn thì nó sẽ như thế nào. Và khi mà withdraw thì bởi vì là cái step stuck này là nó đã lock cái token của mình rồi và nó giữ cái token của mình. Thì đối với bước withdraw là bước ngược lại, là nó sẽ chuyển cái token của từ cái contract mà nó đã nắm giữ chuyển sang là user. Ok. Tiếp theo là ham claim reward. Ham claim reward này là nếu mình tuân thủ cái điều kiện mà cái pool đưa ra thì mình sẽ có nhận được cái phần thưởng. Cái phần thưởng này nó sẽ accumulate, là nó sẽ ý là nó sẽ cộng dồn. Khi mà mình muốn lấy cái phần thưởng thì mình sẽ con cái ham là claim reward, và cái reward này nó sẽ distribute cho tương ứng với cái tỷ lệ ở trong cái pool ấy cho cái user tương ứng. Ở đấy thì có thể hiểu cơ bản là nếu bạn stack càng nhiều, giả sử mình bằng A có 100k, bằng B có 1 million tokens thì cái việc là người stack nhiều hơn thì nó sẽ có được gọi là
cái lượng reward nó chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Hoặc là làm sao đó, nói chung là tùy cơ chế để làm sao đó có thể fair giữa việc người stack ít hoặc là người stack nhiều, hoặc là người stack nhiều có cái benefit gì. Đó là cái ba cái hàm cơ bản để mà mình tương tác với cái stacking contract. Để mà thực hiện full được cái luồng là làm như thế nào để user stack cái token vào contract hay là pool, rồi sau đó rồi có thể withdraw, rồi sau đó là mình có thể claim được cái reward. Rồi ngang đoạn này mọi người có câu hỏi gì không? Có chi tiết quá hay là có general, có chống quá? Trong video thì mình cũng có, mình nghĩ là mình cũng đã giải thích khá là đầy đủ cái code nó như thế nào và cái luồng nó như thế nào ha. Cái luồng cơ bản thì như mình nói ấy, là nó sẽ gồm có 3 cái cơ bản thôi: định nghĩa on-chain storage, định nghĩa constructor, định nghĩa những cái hàm read và hàm write cần thiết cho cái logic của mình. Ở đây hàm write thì nó sẽ có 3 cái hàm cần thiết, đó là stack, withdraw và claim reward. Còn đối với hàm read ấy, thì nó sẽ có một số hàm giống như là get reward này, hoặc là lấy thông tin của một user này, hoặc là lấy được cái thời gian mà cái token nó lock là bao nhiêu này. Đó, nó sẽ có rất là nhiều thông tin để mình có thể lấy được từ on-chain. Mình thấy 8 giờ 20 thì mình sẽ tiếp tục, chắc là mình sẽ không deploy nữa ha. Nếu mọi người muốn deploy lại ấy, thì mọi người nếu có vấn đề gì thì mọi người có thể hỏi mình trên Discord. Còn ở đây thì mình sẽ chỉ go through qua thôi nhé. Tiếp theo là cái phần UI. Mình cũng có tạo ra một cái UI cho mọi người để mọi người có thể thử và tương tác thử nó hình hài như thế nào. Mọi người có thể xem cái link GitHub code ha, hoặc là cái link ứng dụng mà mình đã deploy. Ở đấy là cái thao tác này, những cái thao tác này nó cũng sẽ tương tự như là cái phần trước là phần to do UI ấy. Nó cũng sẽ tương tự. Ở đấy thì mình cũng sẽ copy những cái file này liên quan, sau khi mà mình build xong contract thì mình sẽ bỏ vào trong cái frontend hoặc là artifacts hoặc là cái tên gì cũng được. Rồi sau đó thì mình sẽ generate cái types API JavaScript tương ứng cho cái contract tokens và contract stacking. Rồi sau đó thì mình sẽ mình sẽ định nghĩa những cái contract address mà mình đã deploy là address BSP22 và address stacking. Rồi mình cũng phải configure network như thế nào mà những cái contract này mình đã deploy trên cái network đấy. Tiếp theo định nghĩa stacking và BSP22 contract. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình thôi. Mình sẽ định nghĩa là chính là use contract. Use contract ở đây là nó sẽ từ cái phần use contract ở đây. Đây thì cơ bản là nó sẽ lấy API rồi set, nếu mà API ok thì mình sẽ set lại cái contract như thế này, là cái thông tin gồm có chính là DDoS API này, metadata này và cái contract address đã deploy trên cái network. Rồi tiếp theo configure wallet provider và API provider. Thì cái này là đó chính là cái phần liên quan tới phần giao diện, để mà mình khi mình thực hiện một cái transaction ấy thì nó có thể pop up được cái wallet. Rồi và sau đó là con-ham stacking. Con-ham stacking ở đây là bởi vì mình đã viết cho mọi người là cái này rồi, yield contract transaction rồi, thì mình chỉ cần bỏ vào cái gì, cái instance của
stacking này, cộng thêm tên method. Tên method ở đấy là nó sẽ đúng như là cái contract luôn. Ở đây leave stack đúng không? Còn nếu giả sử đối với claim reward thì nó sẽ theo format chuẩn của JavaScript hoặc TypeScript, là claim rồi sau đó chữ R Việt Hoa, reward Việt Hoa. Rồi đó là mình sẽ định nghĩa như thế này mà mình sẽ lấy ra thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ handle như thế nào? Handle cũng rất cơ bản. Khi mà mình định nghĩa như vậy rồi thì mình sẽ handle như sau. Đây là stacking này. Đây cái cơ bản nhất là ở đây. Stacking này, chấm size and send. Đó, size and send. Ở đây stacking là nó sẽ có dính tới cái wallet rồi, cho nên là mọi người không cần phải bỏ cái private key vào ha. Cái wallet nó sẽ làm giùm cho mình. Rồi sau đó chấm size and send, rồi cái argument vào trong. Argument là bao nhiêu. Rồi nếu mà thành công ấy thì mình sẽ update status. Còn nếu mà không thành công á thì mình sẽ emit ra cái lỗi. Đồng thời mình sẽ log lại những cái thông tin cần thiết sau khi mình thực hiện stack hoặc là withdraw hoặc là get reward. Ok, mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ đó là nó cũng sẽ tương tự là stack hay unstack hay approve hay là claim reward. Ok, và mình có thêm cái faucet testing token ấy, để mọi người nếu mà ai vào test thử ấy thì có thể mình faucet cái testing token và có thể thử. Rồi ok, thì mình sẽ vào giao diện. Giao diện thì mình sẽ sign out ở đây. Giao diện ở đấy thì nó sẽ gồm cơ bản như thế này thôi. Mình sẽ phải connect wallet trước. Ở đây mình sử dụng Polkadot.js. Rồi mình connect wallet xong thì nó sẽ giao diện cơ bản như thế này thôi, là gồm có một cái form là stack, một cái form withdraw và một cái form reward. Và nó sẽ show thông tin cho mình là mình đã stack vào cái pool này là bao nhiêu, và tổng số lượng stack ở trong cái pool này là bao nhiêu. Giả sử mình stack 500. Và mình nhớ là phải có token nhé, bởi vì cái này là mình là stacking token ấy. Rồi mình sẽ thực hiện cái transaction, pop up cái wallet lên và chờ tầm khoảng 6 giây của cái pop network này. Cái này là bởi vì cái template này là nó phải kiểm tra cái gọi là cái block phải finalize ấy, thì nó mới work. Còn cơ bản bình thường là mình chỉ cần check là best chain block included thôi, là cái transaction này nó được vào cái lock, và cái block đó nó tạm thời nó sẽ vào cái best chain chứ không phải là canonical chain, thì đôi lúc mình phải chờ lâu. Rồi còn bước thứ nhất là mình sẽ approve cho cái token. Như mình có giải thích, bởi vì sao cái token là do cái user sở hữu, cái pool đó là bên thứ ba, thì để mà bên thứ ba sử dụng được cái token của mình ấy thì mình phải cho phép cái đã. Có nghĩa là giả sử mình stack 500 thì mình phải cho phép 500, mình stack 1000 thì mình phải cho phép 1000, hoặc là mình sẽ cho phép lớn hơn. Rồi mình sẽ sau khi mà mình cho phép xong thì mình sẽ stack, là có nghĩa là mình sẽ thực hiện cái ham stack ở đây. Mình sẽ thực hiện cái ham stack ở đây. Ở chờ một xí. Rồi emit ra cái event là stack như thế này. Trong lúc đó thì mọi người thấy có câu hỏi gì không? Ok, chờ một xí. Mình nghĩ là có thể do wallet. Cái này thì mình cũng không sure được. Ok, transaction finalize thì cái thông tin nó sẽ update lên này, là cái số lượng mình stack là thêm 500 này, tổng số lượng stack này, và cái reward
có này, đây. Ok, rồi sau đó thì mình thử mình thử claim thử nhá, là 0.0065 thì mình xem thử cái số lượng là 0188 này nó có thay đổi hay không ha. Thì mình sẽ claim. Cái này do mình set cái locking period nó nhỏ ấy, cho nên với lại cái lượng token mình sẽ claim hết á. Hiện tại thì ok, câu hỏi của anh Leo Phạm thì mình cũng có trả lời rồi. Em cũng không rõ là có cái thư viện tương tự open source nào không. Để chơi xí là gì in thử xem. Ok, finalize. Ok, thông tin nó update mà cái này chưa reload lại, chắc cái này là đang bị lỗi. Đây, cái thông tin nó sẽ khi mà claim thì nó sẽ trực tiếp vào cái balance của user luôn, token luôn. Cái này hình như có gì in à? Cái này là hỗ trợ cho, không, cái này thì không phải. Cái này mình thấy ok. Mình đã tóm tắt lại ba cái phần session của cái phần session của này. Và trong cái phần workshop này thì mình sẽ gọi là bắt đầu mình sẽ gọi là chính thức tham dự liên quan tới Hackathon, và mọi người đăng ký trên cái form nhé, để đăng ký team, rồi đăng ký cái ideas, rồi sẽ tạo nhóm, rồi sau đó thì mình với thêm một số bạn nữa sẽ có hỗ trợ cho mọi người hết sức có thể ha. Mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mọi người không có câu hỏi gì thì mình bấm số 1 nhé. Ok. Hoặc là có một ý tưởng làm kiểu stacking multi chain. Stacking multi chain. Rồi sau đó sử dụng liên quan tới công nghệ SCM á. Thay vì mình deploy rất là nhiều chain đúng không? Thì mình chỉ deploy một chain thôi. Rồi sau đó mình sử dụng liên quan tới SCM tương tác với in smart contract. Cái đó thì cũng khá là hơi advanced ấy. Tương tác với smart contract, in smart contract, rồi mình sẽ chuyển cái mình có thể kiếm cái gọi là cái, có thể là kiếm cái tokens reward từ những cái multi chain khác chẳng hạn. Ok nha mọi người. Không biết mọi người có chạy thử cái này không? Cũng dễ, cũng không phải là khó đâu. Nói chung là cũng không phải là chưa phải là đến mức ok, bởi vì mình chỉ việc để làm sao để show cho mọi người cái gọi là
cái cơ bản nhất và cái ứng dụng của nó mọi người phải phát triển thêm ấy. Ok, vậy mọi người bấm số 1 rồi thì chắc là mình phải chờ qua cái workshop khác. Ok, chắc là mình sẽ qua cái workshop khác ha. Rồi, mình xin phép stop ha. Alo, alo, mọi người nghe không? Nghe không? Alo, nghe mọi người ơi. Hôm nay workshop mình là tiếng Việt nha. Vì vì lý do trái múi giờ cho nên là guest speaker không cho được, tại vì hiện tại ở khu vực của guest speaker là đang 5 giờ sáng. Thì cho nên là hôm nay là mình sẽ lead cái workshop này luôn. Nhưng mà đổi lại cũng sẽ có một cái video từ từ guest speaker là anh Devrail của Moonbeam, thì mình sẽ show cho mọi người coi, xong rồi sau đó sẽ hỗ trợ mọi người để mà host cái workshop và cũng như trả lời những cái như là về Q&A.
Thì chắc là mình đợi thêm tầm 3 phút nữa để mọi người vào đông đủ rồi xong mình sẽ bật video cho mọi người coi nha. Mọi người hết screen không?
Thì có gì Zoe sẽ giúp em nha. Cái này mở tiếng rồi đó nhưng mà nó không. Hello everyone, it's Kevin, and thank you so much for joining me for Moonbeam's workshop for the Polkadot Vietnam Hackathon 2024. As you may know, Moonbeam is participating in the RWA, or Real World Assets track, and we're sponsoring 3 different bounties, or one bounty, but 3 different prizes. There's a first place prize of $1,250, a second place prize of $750, and a third place prize of $500. And each of these 3 prizes correspond to the challenge of building real-world asset solutions on the Moonbeam network. So in order to get started, I figured it would be best to start with an introduction to the Moonbeam network and kind of take you through what the Moonbeam network is and how you can get started building applications on top of it. So we won't dive really into real-world assets deeply. Instead, we'll be looking at how you can launch smart contracts and applications on top of Moonbeam, and it's really up to you to decide how you build and design your RWA solutions. With the idea and keeping in mind that this is a hackathon, so we're not expecting you to have perfect solutions. We're not expecting you to have finished and complete applications, but just jump out there and try to build something that's fun and interesting and exciting. And so some of the existing solutions that Moonbeam has out there, or that teams are working on, include Carbify, which is a carbon credit marketplace. And another example is Transfero, which is a stablecoin that is pegged to the Brazilian real. And this is launched on Moonbeam. There's also one called Tokeniza, which is decentralizing investment in terms of real estate, debt instruments, and startups. So these are just a couple of examples to get you thinking, and these are ones that are already out there. So just to get you thinking about real-world assets, and we can't wait to see what you build. So with that, let's go ahead and jump into the rest of the workshop. So first, let's start off with what is Moonbeam. Moonbeam is an Ethereum-compatible smart contract platform on top of Polkadot. Moonbeam is a layer 1, and it's built on top of the Polkadot layer 0. So what we mean by that is that you can deploy to Moonbeam just as you can to any other EVM-compatible network, such as Ethereum, such as Binance Smart Chain, such as a layer 2 like Arbitrum. The deployment process to Moonbeam is exactly the same. And so I want to talk a little bit about how Moonbeam is designed and architected.
so that you can better understand, how we work. So as I mentioned, Moonbeam is a layer 1 blockchain that's built on top of Polkadot. And Polkadot is built with the substrate architecture. So that means that parachains or layer 1s that are built on top of Polkadot are also built with this substrate architecture. So Moonbeam is built with substrate. Now you don't need to learn substrate itself in order to develop apps and deploy on top of Moonbeam. The substrate components are mostly for the engineers of Moonbeam itself who are building the protocol. And there are things that you can do with the substrate capabilities of Moonbeam, which we'll certainly talk about, but you don't need to actually have a knowledge of how substrate works, because a lot of the cool features that substrate enables, we actually make available to you through a Solidity interface. And that's where our precompiles come into play. But the important thing that Moonbeam has to offer, in addition to our EVM compatibility, there are a number of things. But one of the really cool features that we have is we have deterministic finality, and that's thanks to the Polkadot relay chain. And we actually now have 6-second block times. It used to be about 12 seconds. It was chopped in half. And with this deterministic finality, that means you can have a definitive yes or no answer to is a block finalized or is a transaction finalized. And we also have an API that you can query. You can pass it the hash of a transaction or the hash of a block, and you can receive back an answer of yes or no, is this block finalized or not? And that typically happens within about 12 seconds. So if you're querying a block that's older than that, usually that's going to be finalized. But you can always get a yes or a no answer by querying the Moonbeam API. And this is important for if you're building particularly a financial smart contract application, such as a DeFi application, perhaps a game, perhaps you want to take some action or move a user along, or allow a user to continue, for example, within your interface, perhaps only after a finality has been reached. And so you can have your UI be checking, and once this finality condition has been met, you can move along. So that's a very important component of Moonbeam. And I also wanted to mention that Moonbeam is fully Ethereum compatible, and this means that you don't have to change any of your methods such as ETH get balance or estimate gas or anything like that. All those methods that you're used to working with, those are exactly the same. You don't need to change the units or anything like that. So we have a fully Ethereum compatible Web3 RPC, which accepts the same requests that you would send to an Ethereum node. We also have a unified account system. This is very important because Polkadot actually uses a different style of account. So it has a different private key and a different public key than Ethereum does. So the actual length of the account address is different. And so if you wanted to have a system where you can interact with both Polkadot and Moonbeam, meaning both Polkadot, the substrate style of Polkadot, and you want to interact with an EVM, such as Moonbeam, typically you would need to have two different styles of accounts. You need to have your Polkadot account to interact with the Polkadot side. You need to have your Ethereum account in order to interact with the Moonbeam side. But this is not a very sustainable architecture. It's complicated. You have to ask your users to maintain two different types of accounts. So we said absolutely we are not going to have these two different types of accounts. Rather, we're going to develop a unified account architecture. And that's what Moonbeam has had since the very early days, is a single Ethereum account that allows you to interact with both the Polkadot side and the Moonbeam side. So you take your existing Ethereum account that's in MetaMask, you can interact with Moonbeam, you can interact with Polkadot governance and substrate features that are available on Moonbeam all through your existing account. You don't need to go and maintain two different types of accounts. So that was a big lift early on, but it set the stage
for the compatibility and user friendliness that users have come to know and love about Moonbeam. So that was very important to have this unified system of accounts. I think I've touched a little bit on the fact that Moonbeam is Ethereum compatible, but we also integrate some of the best features that Polkadot has to offer through Substrate. And what this means, simply stated, is that you can query a Moonbeam node through both the Ethereum API or the Substrate API. So whichever you're more comfortable with, depending on the design of your application. And as I kind of said, if you query a Moonbeam node, if you send it the same type of request that you send to an Ethereum node, you'll get back exactly what you are expecting. And so what this means is that you don't need to re-architect your application from the ground up. If you've already built, a website and a dApp for Ethereum, you don't need to go and do all of this complicated, switch over in order to make it compatible with Moonbeam. You can actually add the Moonbeam network very, very easily. So as an example here, if we're making a call to an Ethereum node, we will get back a response, that's exactly what we're looking for. So in this example here, right, we can submit a call. It could be either, a read call, it could be a transaction that we're submitting in order to change state, and we'll get back a response, letting us know the status of that transaction. So one type of RPC request that we could make is we could say ETH get balance. And we're going to provide an address here as a parameter. That's the only parameter here that we need to provide. And we will get back an answer that says something. It'll be in hexadecimal, but we can convert that and we can get back the response that we have 4.85 Sepolia ETH tokens in this case. But we can make that same request to a Moonbeam node on either Moonbeam, Moonbase Alpha, and we can get back that same balance, but rather it will come back with dev tokens or Glimmer tokens for Moonbeam. So Moonbeam's Ethereum compatibility is enabled by a module called Frontier. And Frontier is an EVM compatibility layer that has originated, from Polkadot and Moonbeam developers. So what Frontier does is Frontier translates and essentially replicates all of the functionality of an EVM in a substrate architecture. So this is really important. What it allows you to have is a fully seamless and fully compatible EVM developer environment that's running on this substrate architecture, which is really fundamentally, it's very different, from the way that Ethereum is constructed. But the end user experience and the dApp developer experience, is much the same. So you don't need to go out and learn all about Substrate and Polkadot. You can actually develop on Moonbeam without having to know all of that. And so Moonbeam has a runtime, and that runtime is how the state transitions are managed, just like with another Polkadot parachain. And Frontier is this compatibility layer, which allows you to send an EVM call into Moonbeam and have that be acted upon, in the correct way. So what does this all mean? What this means is that you can connect to the Moonbeam network and you can develop on the Moonbeam network just as you would with Ethereum or another EVM compatible network. So of course we've got RPC endpoints which you can connect to. We've got a full list on our documentation site. If you just Google Moonbeam RPC endpoints, the first link that comes up will show you all of the different options. And even faster than that, we've got, and I can show you, we've got a docs.moonbeam.network. If you head there and you click on Connect Wallet, this will prompt you to connect to either Moonbeam or Moonriver or Moonbase Alpha. And when you are connecting to any of these networks, just click on it, and then it will prompt you to connect.
and it'll have everything pre-filled, the network URL, the chain ID, the currency symbol, and all you need to do is press approve, and it will add this to your wallet. So you don't need to go in and edit it manually. If you'd like to, of course, though, you can go over to endpoints here, and you'll see for each network, we've got a big list of RPC endpoints as well as WebSocket endpoints here. And we've got Moonbeam, Moonriver, and Moonbase Alpha. So now's as good a time as any to talk about kind of the differences between the three networks. So Moonbeam is the mainnet network. Moonriver is a canary network. This is kind of a concept unique to Polkadot. A canary network is kind of between a testnet and a mainnet. It's not a testnet. It's meant to be a more experimental mainnet. And one of the big advantages here is that when you deploy an application to a testnet, there's no value on that testnet. And so what that means is that users are not really incentivized to really try out that contract. They're not going to try to exploit it or try to poke holes in the contract because it's just a testnet. And so Moonriver and canary nets in general are meant to provide an environment where it's as realistic as can be and as close to production as possible with real economic value behind it. So perhaps there are some assumptions that you made in your testnet deployment that really can be validated and fully tested in a canary network with that real economic value there. So that's what Moonriver is. And Moonriver also launched a little bit earlier than Moonbeam. So Moonriver launched back in August of 2021, and Moonbeam, the mainnet, launched in January of 2022. So Moonbase Alpha is, of course, the testnet, and so you can get tokens from faucet.moonbeam.network, and you can go ahead and get tokens here. So heading back to the presentation here, I mentioned getting tokens from the faucet. I also wanted to mention some of the different libraries that work with Moonbeam. Now, a common theme, of course, is that you're noticing is that Moonbeam is extremely compatible. And it isn't compatible through means of a fork or through means of some big difference. Rather, Moonbeam is natively out of the box compatible with all of these developer tools and developer libraries. So Moonbeam itself is compatible with Ethers, with Web3, with Web3.py, with Foundry, with Hardhat, with MetaMask. And so you're noticing that all these tools, right, they don't need to be specifically adapted or anything like that. They work straight out of the box with Moonbeam, which is awesome. And that's a big important point. So in this example here, we're just setting up ethers.js for connecting to Moonbeam. We start by importing ethers, and then we create a Moonbase network, and we specify our RPC URL. We specify the chain ID for Moonbase Alpha, which is 1287, and we provide a name that we will reference. We can do a similar action for web3.js. And in order to configure web3.js for Moonbeam, or Moonbase Alpha in this case, all we need to do is import web3, and then we are going to define a RPC connection here. And this one is just the RPC URL for Moonbase Alpha. We can also perform a similar set of actions here for configuring Hardhat for Moonbeam. We can import these two packages, Hardhat Ethers and Hardhat Ignition Ethers. In this demo example here, we have a private key, but typically you would rather want to define this in an env file or in a secrets file, something to keep it safe so that you don't accidentally commit it to a repository and upload it for the world to see. Of course, another very good security measure, which I always perform, and I hope that you do as well, is that you keep your
developer accounts separate from your mainnet accounts. So you use a totally separate private key here for any sort of testing that you do. So even if you do forget to define it in an env or in a secrets.json, if you do accidentally commit it, well, you have only committed, your development private key, and you hopefully don't have any real funds on that account. In our hard hat file, we're going to specify the version of Solidity that we're going to work with. We're also going to define the networks that we're going to work with. So you might have, a slew of 5 different networks or 10 or whatever it is defined here. So in this case, we have Moonbase Alpha. We have our RPC URL here. We also have our chain ID, which is 1287. And then we have the accounts as well. So you might have Moonbase, Moonbase Alpha, those are the same, sorry. You might have Moonbase, Moonbeam, Moonriver, Ethereum, a couple different Ethereum testnets, that type of thing. And when you have this defined in Hardhat, then when you're deploying and testing, you can specify which network you'd like to deploy to. And then of course, Hardhat will know, it'll reference your configuration file and see exactly what are the details of the network that you're asking about. Moonbeam also works with Forge, and Forge is a tool that's offered by Foundry. So Foundry is a very powerful, developer tooling, which has different, command line tools. It has tools for testing. It has tools for, as part of this testing, you can print out various bits of information about your contracts. And so Foundry is quite popular. And of course, Moonbeam works with Foundry. We have a docs page for Foundry. We also have a video, a long form video on our YouTube. So if you search for, or if you just go to Moonbeam Network's YouTube and you search for Foundry, you'll see we have quite a detailed video for getting started with Foundry and working with Moonbeam with Foundry. Okay, so another important piece to know about the Moonbeam network is that we didn't just take an EVM and call it a day. Polkadot has so much to offer. There are a ton of powerful features that Polkadot has to offer, which we benefit from by being a layer 1 that's built on top of Polkadot. So it really would be, a shame if we didn't offer you all these powerful features that Polkadot has. And we've worked really, really hard to provide you with easy access to these powerful Polkadot features. And when I say that, I mean there are so many different ways that we've done this, and so I'll jump right into that. So as I've sort of mentioned so far, right, you have access to both the Ethereum API through Moonbeam, and you have access to the Substrate API. Now, you can interact directly with these Substrate palettes through the Substrate API. So if you want to, get a particular balance, or if you want to submit a staking activity, if you want to query a palette for asking about the status of a governance proposal, you can do that directly through the Substrate API. But what if you want to access these type of features? What if you want to access it through the Ethereum API? And that's where we've done all of this work, is by building these precompiles. And these precompiles are Solidity interfaces that allow you to dynamically interact with these Substrate palettes. So this means you can not just read information, but you can also write information. So you can submit transactions through these precompiles that will then go and directly access Moonbeam's runtime and interact with these palettes. So this is important for a number of reasons. For one, you don't need to go and learn about how Substrate works, about how the palettes work, about how Polkadot's kind of architecture works. You can simply
have a precompile, which is a Solidity interface, and you can interact with that interface without having to know what the underlying substrate architecture looks like. So that really is the best of both worlds, is that you have this familiar Solidity interface, and with this Solidity interface, you can choose to interact with it in kind of a one-off fashion. So you might just make a call to the interface, perhaps through a website front end. You might have a dApp that prepares transactions to interact with the precompile. And that's actually how our staking dApp works, is that it prepares transactions that use the staking interface .sol, which is a Moonbeam precompile that interacts with Moonbeam's staking palette. So that's one option. The second option is you might have a smart contract, and most of the precompiles can actually be called by other smart contracts. So an example here is you could create a staking DAO or an on-chain, staking application, which has logic in order to call the staking precompile. So perhaps when the contract reaches a certain threshold or other conditions are met, then the contract itself autonomously can go and call the precompile, for example, for staking or for other ones as well. So that's really cool. So the two ways through which I mentioned are kind of a one-off fashion, that you trigger a transaction through an interface, through a website, and that will make a transaction and it'll call the precompile. And the second way is you have a smart contract which calls it, once some logic is hit, or perhaps just a method that you interact with in the smart contract then goes and calls the precompile. So that's certainly an option as well. So with precompiles, right, you do not need to learn about Rust. You don't need to learn about Substrate. You can take your existing dApp developer knowledge and you can apply that in order to interact with the features that Moonbeam has to offer through its precompiles. You don't need to learn about the Polkadot.js SDK, which is a JavaScript and TypeScript SDK that allows you to interact with the Substrate API. You certainly can if you want to, but you don't have to. We're all about providing developers choice and options, and so we want to give you, the widest array of choices and options possible. So if you're comfortable and you prefer working directly with the Polkadot.js SDK, you certainly can. We're not going to stop you. But we want to provide you with the options such that you don't have to. Polkadot does have a lot of terminology and a lot of acronyms and a lot of Polkadot specific language. And so you don't need to learn all this in order to interact with the Moonbeam precompiles. Instead, there are just a couple things that you need to know, and it's actually really, really easy. You only need to know what functionality are you looking for. So for example, if I'm looking to stake, right, I need to know that I need the staking precompile. If I'm looking to combine transactions together, you're looking for the batch precompile. If you're looking for creating gasless transactions, then you would need to know about the call permit precompile, which is the precompile that offers gasless transaction functionality. It allows you to have your users sign a message, and then you can dispatch that transaction on their behalf, such that they don't need to have any native token or provide any native token to pay for gas fees. So you need to know what functionality are you looking for. The second piece of information you need to know is what is the address of the precompile. So precompiles behave as already deployed smart contracts. So they're already out there at a particular contract address. You don't redeploy them or anything like that. You just need to know where you can access them. So you need to have the interface and the address at which to access them. And all of this you can find in the Moonbeam docs
And we're very careful about making sure to always include in the comments in these interfaces, we always have the address of the precompile in the comments. So even if you're just in the GitHub and you're not actually on the doc site, you can still see the address for the precompile and where to call it. And of course, number 3, what function do you want to call? Some of these precompiles don't have that many functions. Maybe it's just 1 or 2 or 3, but some of them have many, and you need to know exactly what function you want to call and what parameters that you need to pass to it. But all of this is very logical, and it makes perfect sense. So such that if you're staking, right, the parameters that you need to provide to this method are going to be very in line with your expectations. So that would be like amount, that would be what is the Moonbeam collator that you want to stake with. That is, do you want your staking delegation to be auto-compounding? And all of that is information, that that you would expect to provide. Okay, so precompiles, they provide a way for you to access substrate functionality that wouldn't otherwise be available, to the Moonbeam EVM, and that's a huge deal. One of the reasons that we have all of these precompiles is also to enable better user experiences. And these user experiences can help to enable you to provide your users with wonderful, easy, elegant solutions. In some cases, one example is you may want to make it so that your users don't need to have a smart contract wallet, for example. And this is possible through smart contract wallets, not directly from these end user accounts. So in these cases, you might have a user create a wallet from an email address, or you might have one that's just embedded in a website. Maybe it's a short-term wallet that they don't need for long, and a website can keep it on their behalf or something like that. So there are many options there. And again, this is about providing a variety of options for you and for your users. We're not saying that you need to take this approach. We're just saying that this is one of the possible approaches that you may wish to take, and we want to provide you with that optionality. Yeah, we have a number of teams that have improved the user experience by using things like the batch precompile, and the batch precompile combines multiple transactions together in a way which is logical and smart. So what I mean by that is you can choose different groupings of the way that your transaction is grouped and whether it succeeds or not. So rather than just grouping up a bunch of transactions and saying, let's try them all and see what happens, we can choose to do that, or we can choose to say, hey, let's make the batch transaction succeed only if all of the individual transactions succeed. So if one fails, let's make the whole thing fail. That's one possible approach. A second possible approach is you might want to batch all the transactions together until one fails, in which case you just want to stop right there. And don't try to execute the later ones, even if the later transactions would be successful. So that's called batch sum until failure. And yeah, that is one approach. And another approach is just try to execute everything. It's okay if some fail, not a problem. Just keep going. Keep trying to execute all the transactions that you can. And that would be batch sum. And so, yeah, we have this diagram here where we have multiple calls. Yeah, you can have more than 2. You can have a very large number of calls. Of course, this is going to be dependent upon the block's gas limit. There is a theoretical limit for the number of calls, but it's in the hundreds. And so you're more likely to run out of gas space, really, than to run into this actual limit. But one of the cool optimizations, of the batch precompile is that you can save your users gas, and you can also provide a better user experience. What we mean by this is if you have transaction A and transaction B, and they execute them separately, right? The gas that you're going to use for transaction A
and transaction B, you can combine that together, and whatever you use in the batch precompile is going to be less than the sum of executing transaction A and transaction B. So you save gas, that's one thing. But another point is that you're providing a huge convenience for your users. So rather than having them have to go and approve transaction A and then wait 6 seconds and then approve transaction B, and then wait 6 seconds. Rather than that, we can just say, okay, click one transaction and we're going to do everything for you. So that is a really big benefit to the batch precompile. And one of the examples is, let's say you have a DEX, right? And your DEX prompts users to make a token approval if they want to swap a token. Rather than having them go ahead and approve that token, and then in the next transaction having them actually submit the swap, you can couple the approval and the swap into a single transaction with the batch precompile. And we can combine those two in a manner such that they both have to succeed. So if the approval fails, then we don't want to proceed with the swap. And if we know the swap is going to fail for some reason, then we don't need to even do the approval. So in this case, it only makes sense for the transaction to go through if both succeed. And this is a major deal for security as well, because there are many chains and many applications that encourage users to submit unlimited token approvals. This is actually dangerous, and it's not as secure as it could be. If you have the user only make an approval at the time as which they are going to perform a swap, and they only approve the amount that they need for that swap, it's a much more secure operation for the user in the long term. So it's a great practice to couple the approval with the swap, and rather than having them do this on their own and go 1, 2 and have it be a little more annoying for them, you can just couple it together, have them do one transaction with the batch precompile. And they won't even, they may not even know that this is, a more secure, better experience, but they're just experiencing it and enjoying it. Okay, so another precompile that we use to improve the user experience is called the call permit precompile. And this allows you to take any transaction and make it gasless. You don't need to make any modifications to your smart contract. This works with any arbitrary smart contract, and this is a big deal. So when gasless transactions really started coming out on Ethereum, they were designed in such a way that you needed to re-architect your smart contract, and typically they worked on a limited set of contract interactions. So the common one that I think most people saw was signatures for token approvals. That's a common standard, but the Moonbeam call permit precompile is not limited to just those token approvals. You can actually do any arbitrary smart contract interaction with the call permit precompile. You don't have to change a single line of smart contract code, and the dApps, meaning you as the dApp developer, you can submit transactions on behalf of users. And the way it works is you're going to prompt your user to sign a message. That is going to give you permission to submit a very particular transaction. So if you have a transaction, say, hey, I want to send 1 glimmer to so-and-so, that transaction is unique. It has a nonce. It has a global nonce, actually, through the call permit precompile, so that nobody can go and replay or resubmit that transaction at a later date. If you submit it and I said, hey, I really liked receiving that, I'd like to send it again and do it again and send some more. That's not possible because of the nonce and the uniqueness of the transaction. So once you have this signed transaction, you can choose to submit it, and there's also a field within the call permit precompile that's a deadline. And the deadline is a Unix timestamp in seconds. And this is the deadline for the transaction validity. So you might set a deadline of 1 day in the future, it could be a year in the future. But that deadline, if you or somebody tries to
if you have that signature and you try to submit the transaction at a later date after the deadline, it will not go through. But this allows you to design different type of application architectures. For example, you could have, a series of signatures, and then perhaps you only submit, a particular signature that you need in order to, close out a position, for example, or make some sort of on-chain transaction. But you can have this sort of conditional logic where maybe you take a signature, but you don't submit that on chain, right? Maybe you ask the user to re-sign something and then you submit that later. But it allows you to create different type of architectures which can be beneficial, to the end user experience, and could just be a more efficient way to design an application. And one of the examples here is the Damned Pirate Society, or DPS, on Moonbeam, which has enabled gasless transactions for their users. One of the activities in the game is preparing a ship, and you can either rent a ship or you can buy it yourself. But one of the things that they enable is they allow you to repair the ship using a token rather than using using Moonbeam's native token for gas. So rather than using Glimmer, you can use your doubloons, which is a native token to this DPS game. So you can have utility from these doubloon tokens, and people don't need to go out and get Glimmer for gas. So it's a unique approach, and a seamless way for their users to interact with the game. Okay, so I think I actually talked about the batch precompile, but it's useful to kind of go through function by function and show you the parameters that each method of the batch precompile takes. So we have batch sum, which is try to execute all of the calls regardless of if one fails. So if one fails, two fail, don't worry about it, keep going, keep trying to execute these subcalls. Now, each function of the batch precompile actually takes the exact 4 same parameters. And those parameters are an array of addresses. So that's the first one that we see here, the address memory 2. That is either the person that we want to send funds to or the contract that we want to interact with. So we'll actually demonstrate. Most typically, you're going to be interacting with a contract address here, but in some cases, you may just be sending funds or tokens. We also need to have, when I say funds or tokens, I mean native token Glimmer. If you were going to interact with a contract, then you would put the contract address of the token. We have a value. You can leave this an empty array. That's totally fine. We also have a call data. You can also leave this empty if you're just sending Glimmer tokens, but more typically you're going to be interacting with a contract and you'll have call data for that contract. So this could be either what method you want to call, and if it's a method that doesn't take any parameters, then it would just be the method signature, but more than likely it's going to actually have some call data for what data you want to pass to that contract call. There's also a gas limit. This is useful for if you want to section off particular subcalls. So meaning, let's say you only want to give a particular subcall a particular gas limit, and after it runs through that, you just want it to stop. This is optional. You don't need to provide this gas limit parameter. But there are 2 events which are emitted for each possible method of the batch precompile. One is subcall succeeded, and another one is subcall failed. And then we also have an index for which particular call, succeeded or failed. So, 0, 1, 2, 3. Something that's important to point out is that each of these parameters are arrays, right? We have an array of addresses, an array of uint256 values, a byte array, and a uint264 array. All of these parameters are arrays. And it's important that for each call, you provide a commensurate number of parameters in your array. So if you have 3 subcalls total,
you're going to need to provide an array of 3 addresses. Even if you're interacting with the same contract in each case, you still should be providing that same address 3 times. And this helps you keep everything consistent and make sure that you don't have any unexpected behavior. So even if you're taking the same actions, you still need to repeat the same addresses that you're interacting with, or the contract call data. And again, we have batch until failure. This is try to execute every subcall until one fails. If one fails, just stop. Don't attempt to go and execute these later ones, but importantly, don't revert the calls that were already successful. So batch until failure means, let's say we had 3 in total, right? The first transaction succeeds, the second one fails. We don't actually try the third one, but that first call, it worked, so we're going to keep it, and we are not going to, revert that first call. Now, batch all takes the approach that if we have that same array of things, if we have the first subcall succeeds, the second one fails, we don't get to the third one because we already had a failure, and we don't need to try that. We know that the entire call is going to fail, but we do not have the benefit of that first subcall because we said everything needs to succeed or everything needs to fail. Because we stumbled upon a subcall that failed, the entire batch transaction is going to fail. So that first subcall is reverted. It's like it never even happened. Okay, and I spoke about these parameters and the input for each one. So we've got our to array, the addresses that we're sending funds to, or more likely the contract addresses that we are interacting with. We've got our value here. So this is in Glimmer. If you're sending value along with a contract call, or you are sending an actual value of Glimmer, you can include that in the value part. For the third, for the call data, again, this is the call data that for the contract that we're interacting with. The method that we want to call, the parameters, all that is going to be provided in the call data. And lastly, we have the gas limit, which is, do we want to separate out particular subcalls? Do we want to give them particular gas limits? You don't have to. You can leave it an empty array, open, closed, brackets. That's perfectly fine. And just being conscious of time. Yep, okay. So we're doing great on time. I'm going to do a demo of the call permit. A demo of the batch precompile. But I first just want to cover the call permit precompile, then we'll get to a demo of batch. So the call permit precompile, I mentioned that it would allow you to make any transaction gasless. So users can sign a transaction in this EIP 712 permit format. And this EIP 712 style permit is a way for users to read the contents of a message that they're signing. So in the early days of Ethereum, when you asked a user to sign a message, it just looked like a long string, like it said 0x, blah, 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 and it was almost impossible for you to tell what was going on, unless you took a very sophisticated and analytical approach at deciphering this message. So this is risky, right? Because there could be a malicious application which could, try to do something nefarious. They could try to, obscure. Maybe they want to send all your NFTs to their address, or maybe they want to send a bunch of funds to their address and kind of obfuscate what they're really doing. So that was dangerous. But MetaMask and other wallets, they now work with this great format, which allows you to specifically authorize a particular action and then present that to you in a way in which you can see what it's doing. So that includes like showing you the to and the from address, the value, the call data, the gas limit, and all these parameters comprise
part of the signature. So I mentioned you have this deadline. You also have the V, R, and S values, which are parts of the signature, which change based on the other parameters that you change as well. So if you change the gas limit or you change the deadline, that's also going to change the signature values of the V, R, and S. So you can't touch the transaction and change it and modify it. You can't do that without also changing the signature. So we actually have a demo app. I can go ahead and open this up to show you. I'm going to connect to my MetaMask, and you can choose a particular contract address to interact with. So let's say we want to interact with Moonbeam Incrementer. There we go. I've got this simple contract, it's verified. All it does is have a single method here, which increments by 1. So we want to interact with this smart contract, for example. So let's copy the contract address, head back to the demo. So I'm going to paste that in. I don't need to send any value to it, but I do want to get the signature for the method that I'm interacting with. So I'm going to connect my MetaMask to the page, and I'm going to go to write. And in this case, increment is actually it doesn't take any parameters. So this is the function signature right here, this 0x ending in 08A. We can copy this directly, but sometimes you're going to have parameters, right? And so if you had parameters, you can fill them in, right? You can see there's no parameters here, and you can just copy the raw transaction data, which is this, which matches the function signature right there. So I'm not submitting the transaction, but I'm just getting the data. So we're going to paste that here. The gas limit here, for call permit, we actually do need to set a gas limit. So this is different from the batch precompile, where I said that we didn't need to have a gas limit. Here we actually do need to provide one. So let's provide 1 million. I think that was 1 million. Yeah, that's way higher than we need, but we do need to provide a particular gas limit. We also need a Unix timestamp. So let's open that up. This is the current timestamp. If we try to take this, if we just copy it directly, our transaction is going to fail because the deadline will have already passed. So what we can do is we can just move this date to some point in the future. So move it a couple months there. And I'm going to copy that Unix timestamp seconds value. Now I'm going to sign this data here. And you can see I'm presented with this signature request here, which looks, you can see the from and the to, the value, and the data. We also see the gas limit, and we see a global nonce here. So we're going to sign this, and we're going to get back the V, the R, and the S value. These are the components of the signature that we are going to provide to the call permit precompile, which will enable the call permit precompile to dispatch this transaction. So we have a couple minutes left, so I will go ahead and demonstrate this. So just bear with me. I want to make sure I'm respectful of your time. So we have this number, right? 292. That's the current incrementer value. So if we go to call permit on Moonbeam, whenever we have a precompile, right, we always document all the methods. We document the particular address that the precompile is available at, and they happen to be all the same here across the different networks. But this is the address in which we can access it, and then we can, of course, find the actual interface of the precompile here. So I'm going to copy and paste the contents of the precompile, and I want to go ahead and copy and paste this into Remix. So let's do that. We'll call permit. That's all. And this is actually a different MetaMask wallet here, so you know that it's not the same one. So it's actually a different wallet that's going to be dispatching this transaction. So remember I said we always include in the comments here or in a constant, we include the address of the precompile, the call permit one,
is available at this 0x08a. And we can see all the different values here that we need to provide as part of the call permit precompile. So we have a from address. This is going to be the from address as the user, not the person that's dispatching the transaction, but the from as the person who signed it. So I'm just moving this over here. So we'll paste that in. We'll paste the 2. The value is going to be 0. You got to make sure that all these values line up, because if you put in a different one, even if you're off by just a little bit, then the signature is not going to match, and so the transaction will not be submitted. So this gas limit, don't just don't put in a value that you think is the same. Make sure that you're copying the exact same value. And we've got our V, R, and our S values. Make sure that the order that you have them in is the same, as in you're putting your R in your R value and your S in your S value. So we've got everything prepared, and dispatch is the method that takes all these parameters, it takes the signature, and then it will dispatch the transaction. We can go ahead and press transact, and that will dispatch, if we've done everything correctly, it'll dispatch our transaction. So let's go ahead and try that. Again, we are submitting this from a different account. So 0x3b is different from the account here that I'm submitting from, which was this first one, I believe, the 0x6. Okay, so our transaction was confirmed. Let's head back over to the incrementer contract, and let's refresh it, and let's call the number to see what the value is. If we did everything successful, this should increase, and it did. It increased to 293. So that's exactly what we were looking for. So I'm running out of time, and I don't want to take up too much of your time. The batch precompile is actually, very similar to what we just did in terms of how we interact with the precompile. So what you would do is, if you say, hey, I want to interact with the batch precompile, right? You're going to get this address. You are going to go and get the interface here. You're going to copy this into Remix, and then you're going to provide the different parameters, that it needs. So I can go ahead and just get started quickly and copy it and give you some pointers as well. So we're going to create batch.sol. We're going to make sure that we compile it. One important thing to make sure that you're doing here is after you compile it, make sure that your deploy and run tab here is set to the correct Moonbase Alpha network. So if you're on custom Remix VM here, it's not going to recognize the precompile because it doesn't exist, right? So you got to make sure that you are on the Moonbase Alpha network before you try interacting with a precompile. So we've got batch all. We're going to copy this address here, and we can see the different methods that we can interact with. So I just wanted to demonstrate that when you have multiple parameters here, like multiple 2 addresses, let's say, you're going to have an open bracket, you're going to have a quotation mark, and then an and quotation mark, and then a comma, and then a quotation mark, for example, for open. So just make sure that you are providing these values with the proper formatting here. So this is a common way that folks get tripped up here, is maybe they miss a comma or they miss a set of quotes, and that can cause the transaction here in Remix to fail. If you're not providing a value, right, you can just leave it as an open close brackets. If you don't have a gas limit, open close brackets, that's fine. And then here we're going to put our call data. So in the case of the incrementer contract, for example, right, the data that we're going to provide is this that we had before. And so we can just provide that in the call data field.
make sure you have the quotes and the proper formatting. Then we'll press transact, and then all of that will go through the batch pre-compile. So I think I mentioned the faucet before, but showing here again, faucet.moonbeam.network. Make sure you use this when you are interacting with the network and to get your Moonbase Alpha tokens. Thank you so much for listening to the workshop. And I just wanted to mention that you can get help for your project at discord.gg/moonbeam. So be sure to reach out to us on Discord if you have any questions, and we'd be more than happy to help. Thank you. Hello. Ok, hy vọng thì sau cái clip của Moonbeam thì chắc là mọi người hôm sau là cái video live của phía Moonbeam thì chắc là mọi người cũng học được khá là nhiều từ anh guest speaker. Thì không biết là ở cộng đồng thì mọi người sẽ có câu hỏi nào dành cho guest speaker hay không? Cái gì mọi người nhắn câu hỏi ra trong kênh chat rồi xong mình sẽ chuyển tới guest speaker để trả lời nha. Nếu như mà mọi người không có ai có câu hỏi gì thì chắc là buổi workshop về Moonbeam của chúng ta hôm nay là cũng kết thúc tại đây. Thì chắc là một lần nữa thì Moonbeam là một trong những cái track khá là quan trọng mà những các bạn mà đang mới vào hệ sinh thái Polkadot thì có thể xem qua về cái track của Moonbeam là Reward Asset Track. Thì cái track này là sẽ expect mọi người xây dựng những cái ứng dụng liên quan tới Reward Asset, những cái mà tokenization, các sản phẩm thật, các sản phẩm vật lý thành những cái tài sản blockchain bằng cách sử dụng Solidity cũng như là những công nghệ của Moonbeam như là recompile mà mọi người đã xem ở trong clip thì qua đó thì hy vọng là từ những cái workshop này cũng có thể giúp cho mọi người nắm được cái góc nhìn khá là tổng quan về cái track mà mọi người sẽ tham gia. Thì nếu mà bất kỳ mọi người có câu hỏi nào liên quan tới Moonbeam cũng như là liên quan tới track của Moonbeam, liên quan tới chuyện Solidity thì cứ nhắn vào Discord của Open Guild. Ngoài ra thì ở phía team mentor, team tổ chức thì cũng đã thiết lập cho mọi người những cái kênh để mình cho các team tham gia vào Hackathon. Thì nếu như mà mọi người chưa có đăng ký Hackathon thì nhớ đăng ký Hackathon để mà tham gia Hackathon sắp tới của Open Guild. Ngoài ra thì mọi người có câu hỏi gì thì cứ gửi vào nhóm riêng của mình hoặc là gửi vào nhóm group chat của kênh Việt Nam. Vậy ha. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe workshop vừa rồi, và hy vọng chúc mọi người có một buổi tốt lành.